Welcome to One Point Japanese. Today's Japanese lesson, grammar. Today's grammar is from JLPT N5. Today's grammar is いつでもいつでも itsuDemo means anytime. Example 1. Question. いつでも日本語を勉強できますか Can I study Japanese anytime? Answer. はい、できます。 Yes, you can. Example 2. Question. いつでもこの教会に来ていいですか Can I come to this church anytime? Answer. はい、いいです。 Yes, you can. Example 3. Question. いつでも祈っていいですか Can I pray anytime? Answer. はい、いいです。 Yes, you can. Review いつでも日本語を勉強できます。いつでも来ていいです。いつでも祈っていいです。 Today's grammar was いつでも Thank you for studying Japanese with us. We upload new videos every Saturday, Tuesday, and Wednesday.